И так, всем привет. Элекс, стрим второй. Сегодня 24 октября, 10:29. Что ж, я дам Элекс второй шанс. Ой, блин, у меня решить не слетел. Я забыл его. Ну ладно, ладно. Ой, блин, он еще и захватывается. Кошмар какой. Ладно, давайте просто им не пользоваться, потому что реально я здесь с ним ничего не смог сделать, даже когда качал там всякие левые штуки. Вот. Всем привет. Да, да. Сперва вот так вот. Блин, вот это внизу надо, кстати говоря, убрать. Вот эту штуку. Я немножечко нашел, как освободить свой прошлый диск. Ну, ладно. Это не так срочно просто. Давайте я уберу прямо сейчас. Да, вот, все. Я поставил какую-то библиотеку, поставил решейд. Пытался с библиотекой отдельно поиграть, посмотреть. Отдельно с решейдом и вместе. В итоге я пришел к лучше просто библиотеку оставить, и в зданиях теперь гораздо более теплый оттенок стал. Вот, может быть, это как-то поможет. Слово, это ведь магазин. Another incomer. Are you here to trade, fight, or just add another mouth to the masses? Да, о чем мне без Because unless we get help, I don't know how we're gonna keep feeding the people we've already got here. They are supposed to be able to conjure stuff up with their magic, but can they do that with supplies? Can they magic up the food we need? No, they can't. Magic up supplies? Mana, spells, magic it up, whatever you want to call it. Work here might be quite hard, physical labor, but it's supposed to be balanced out with magic. But where is the help that I need? Then, what does magic do for me when I'm hungry? In any case, I won't let myself be deceived. Even if our magic can protect us from what is out there, it is no replacement for a full stomach. What do you have to trade? You can take a look at our stock. The selection is more limited than I'd like, but it's what we have. Of course, if we weren't besieged by outlaws, смотрите, какой адовый блум. Просто смотрите, какой адовый блум в зданиях. Are things really that bad in Goliath? That depends who you ask. I'm sure there are some who don't notice how hard it is for everyone at the bottom of the pile. Teach me something. Of course. Ага. Увеличивает боевое умение. Господи Иисусе. Can we trade? Look around. Tell me what you need. Купить топорик. Урон, кстати, неплохой. Разводной ключ. Темно-зеленый полотняный капюшон. Плюс броня, ломать земледельца. То есть они трофеи и то, что может применяться в крафте, я так понимаю, сделали одинаково. Материал, трофей. Это гениальнейшее просто решение. Запихнуть все.
Нифига себе, сколько сигарет я нашел. Патрон для ружья. Ну, типа, чё мы... А, это чё? Типа, выкупить обратно? Ага. 150, 600. Ну, здесь-то, в принципе... Нафиг не нужен мне этот разводной ключ. Темно-зеленый полотняный капюшон. Нужно ли? Да. Так, мы искали там какого-то друга. Какого-то охранника. Что с переводом, господи? Не узнает меня. Аргор. А где этот Аргор? Я уже плохо помню. You know you shouldn't be here, right? Труженик. Воин. Где здесь этот был? Ёлопала. Это Альрик. Hey, what's that you're hiding there? What are you talking about? There, on your arm. What is that? It's an adjuter. Haven't you seen one before? I've seen one. I've seen several. It's Elex technology, and that sort of device is forbidden to berserkers here in Goliath. Берсерк. Carrying a piece like that openly on your arm could get you into trouble. I'm not carrying it. It's an implant. An implant? Well, that gives you a reason for not removing it. Well, you don't look like an owl. Too much color in your cheeks, too much shine in your eyes. That and you've not tried to kill me. Логика Still, best you know великолепная. that should you find any other Elex technology on your travels, you should take it to the pit for disposal. How do you get anything done without technology? We haven't rejected technology completely. We have rejected Elex technology. And as you can see around you, we have done fine without it. A clean life. В средневековых Life as it домах. was before the comet. Life grown from mana. Now that's a better use for Elex than building devices. So we collect technology, Блин, extract логика. Elex from it, and throw the Блин, scrap into the насколько же pit. плохо прописано. О, господи. А. The pit? That's where we take all forbidden technology. Once the Elex has been extracted there, it goes to the mana shrine, and the junk left over goes down into the pit. We cure the soil of Elix's poison and use it for healing. Очень сильно You will find our разумелся healers on the upper монитор. ring. They'll show you how we use its power. Why not do this and use technology? You sound like one of those technophiles, looking forward and not knowing their history. Listen, there are books from the Great Fall that say there were Oh. machines, but that most of them poisoned the air and the soil. And so, Amric and the forefathers decreed that all technology that poisoned our world should be forbidden. And right at the time machines were forsworn, and we started to make Magaland pure again, mana was given to us. Magic is nature's Господи reward for our Иисусе, rejection of за technology. что? And if you have magic, why would you want technology? So the Albs pump Elex into themselves, the clerics feed it to machines, and we transmute it into magic. Elex has given the Alps strength. You think? Maybe. I don't know. They're a mystery to me.
Most people know the Albs split from the clerics, but I don't know anyone who knows why they split from them. They have a love of Elex, a need for it, but as to why, if we knew that, perhaps we could talk with them. But they have retreated into Zakor, only to be seen when they come to kill. And they're changing, becoming less human. While our mana helps us cast magic, it's toxic to the Albs. But Alps can cast magic. Yes, yes. Now there is something I don't understand. If Elex is so bad, why do you trade using Elexit? You mean, why not turn it into mana? It's Elex, isn't it? Yes, but the concentration in it is just too low to produce mana. Maybe one day we'll manage it, but until then, it's useful. Everyone spends it, so we do too. I'm glad it's the Pilgrim and the Warlord who have to decide all these things. It makes my head hurt. So, you won't be confiscating my Elexit? Oh, we need as much of it as possible to buy the things we need. So please, trade while you're here. Ну, как-то такое себе. Труженик, труженик. You're new here, right? You're an incomer? Tell me, what do you think about our laws? Do you think they should be strict or just used as guidelines? Какие же законы? You don't know of our laws? It's time you had an education. Who are you? My name is Ornir. I'm one of the workers at the pit. We decommission forbidden technology here, making Magaland safer one machine at a time. I came up with that. Not everyone understands what we do here, particularly incomers. But as Amrek said, technology is seduction. The easy path will lay us waste. And so, Блин, насколько же removing просто... temptation from the weak-minded. Извините меня, но насколько же... Ладно, я промолчу. Но логика персонажей этого лагеря просто на Why are миллиарды. you asking me about laws? Well, you're not one of us. And it's surprising to me that you don't know of our laws. Listen, can I ask you a favor? As an outsider, you're not bound by our laws. Not as much as a true berserker. Привет, Кощей. What help do you need? I believe I saw someone. Категорию сменить. А, блин, сори, He's sort of сейчас... hanging around outside town, down Сменилось, that да. path near the gate. I think he's an outlaw. I'm only guessing, but I think he must be after the equipment we throw down there into the pit. If it is really one, then he has to disappear. Сейчас. Блин, я пропустил половину диалога. Вот сейчас должно было обновиться. Why don't you tell the guards? No, they're... If that's a real outlaw, they couldn't deal with him. They're not... That's why they're here, not on the front line. No, I wouldn't want to put them in danger, but you look like you can handle yourself. Охранники ходят в тяжелых доспехах с хорошим оружием. Я какой-то оборванец. Ну ты можешь за себя постоять. Блин, логика в этой игре просто чудовищно крутая. Я не знаю, кто это писал. Я уже хочу просто вот ну реально, я вот знаете, я не хочу такими категориями говорить, но я хочу просто плюнуть в лицо, кто делал здесь графику. И подумал, что Блум в зданиях, Блум снаружи в зданиях это клевая идея. Это раз. И во-вторых, вот у меня очень много вопросов к тем, кто писал квесты. Очень много вопросов. И это только начало.
Why would an outlaw be down there? Stealing. Stealing, of course. Bastards want nothing else but to make themselves rich. And the pit is where we throw all the bits of technology once they've had the Elex removed. Worthless to us, but an outlaw? Well, they'd try and sell maggots to a corpse, wouldn't they? So, why don't you take care of it? Well, I'm not allowed to leave here. I've got to do things. I'm a technical expert. Angram wouldn't want me to endanger myself. I mean, if he was a piece of technology, I'd be there. The Elex would be out. The law Надо would be сходить все-таки satisfied. к врачу по почкам. Look, Ух. Angram's already watching me. He hears I've been near an outlaw, I'm dead or exiled. What exactly do you want me to do? Kill him. The outlaw. I'd recommend you do it from a distance. Don't get close. I'm certain he's up to something. I will take care of the outlaw. Поговорим. Good. Разве Great. что Thanks. поговорим I с ним saw him by сперва, the я cliff надеюсь. outside the gate into Goliath. You know, below the pit. You should check around there. Тролль трава, тролль трава. Тара-та-та, тролль трава. Ой, так. Еще почему днем решил Эликс постримить, чтобы не вечером, когда у меня автоматически там глаза устают уже под вечер. Лист. Не, ну типа можно сохраниться. Analyzing. System error. You four? What are you doing here? You were supposed to have remained with me. Why did you leave the crash site? Survival Protocol 7. Commander presumed dead. U4 unit attempted return to repair station. Do I look dead to you? Assessing. I calculate the odds of my commanding unit remaining alive are 5.2%. Failure of your mission will lead to execution. Yeah? Well, they tried that, and they failed. You're lucky you haven't been dismantled for your Elex. Are you able to come with me? System error. Failure of... System error. Identify system error. Analyzing.
Minor damage to primary systems. Defense system and weapons are offline. Primary control system impaired. Can you repair yourself? Analyzing. Negative. No repair possible at this location. Yeah, that would be too easy. What do you need to complete repairs? This location isn't safe. Identifying. Nearest automated repair station is in North Abessa. Then go. But you four, you are not to report on my status. If asked about me, state that I died in the crash. I will meet you at the repair station in Abessa. Почему здесь все брать запрещено, мне интересно. Мусорка, блин. Я так понимаю, это и есть яма, в которую все скидывают. Up, you can stop there. Entry into the pit is only for authorized personnel. I'm looking for a guard called Alvar. Well, you won't find him here. So, be on your way. Alvar is needed on duty. Elder sent me. Has he skipped duty again? I'm afraid I haven't seen him for a Это и few days. есть торгов. Last time I saw him, we had a real session. He had some really hard stuff with him. I woke up next day under the balcony of Ragnar's stronghold. I've no idea where Alvar went. All I know is we caused some real trouble. My wife's still not speaking to me. Should I check the area around Ragnar's fortress then? Sure, you can do that. Ну, мы знаем, как проникнуть теперь на... Просто спрыгиваем сверху в яму, и все нормально. Так что там с... Сила. Сказал, что этот изгой возле ямы бегает, но что-то я не вижу никакого изгоя возле ямы. Сколько мне, кстати, до уровня? Не знаю сколько. Вот кто вот тоже полоска уровня, блин. Она вот до сюда идет или вот куда-то меньше. Она ведь куда-то меньше идет. Вот здесь как раз таки она заканчивается. Ну кто это придумал, блин, интерфейсника здесь? Я не знаю, на порошок. Кстати, ну-ка. Ага, и когда вы взлетаете, у вас камера центрируется очень интересным способом. Так, ну спрыгивать сюда вниз я не буду. All technology must be consigned to the past. Take it to the pit.
А, под крепостью Рагнара. Смотреть свои характеристики — это грех. Trolls, mantises, raptors. It's crazy to travel out there. So, and what is your crime? What? I am Warlord Ragnar, patron of this berserker settlement, while Master Thorold is on pilgrimage. Ой, Anyone здрасте. who commits a crime must answer to me. Emissaries from the other communities also have to speak to me first. So, are you an emissary? Why are you here? Speak. А почему нельзя сказать, я не помню, кто я потерял память? I am nobody. Oh, well. You have guts enough to simply stroll in here. So either you are crazy, damn brave, or simply foolish. So you had better think very carefully about your next answer. Again, what exactly do you want here? I'm looking for work. You can prove yourself by helping the people of Vidan. There is more than enough work to go around. So if you want to be tolerated here, you must follow my rules. These rules are very simple. If you harm the Berserker community, you will pay. If you serve the community, you will receive fair compensation for it. I hope we understand one another, because if not, you will have to answer to me. Is that clear? You're the boss. Yes, correct. The quicker you understand that, the better for you. Heed my advice, and you will find the Berserkers to be good hosts. Is there anything else? Master Thorold. What kind of man is he? Thorold is not here at the moment. The warlords are in charge of the day-to-day running, though all owe their allegiance to him, the Pilgrim. He has taken it upon himself to go into retreat, to seek the answers we need for Idan to survive. His knowledge of magic is superior to anyone's. If there is any person capable of solving the problems we face, it is the Pilgrim. И пошел. Молодец. Под крепостью Рагнара проснулся. Под крепостью Рагнара. Ну, типа у крепости. Понимаю. Ну, посмотрим, ладно. Блин, хотел бы... Я вот думаю, хотел бы ли я, чтобы у меня на копчике висел ракетный ранец? You should come with me. See something more than Goliad. With all the wounded there are these days, we can hardly keep up. That's more of a reason. If we keep doing the same things, this war won't end. Ah, incomer. It would be good to talk later and hear your news. Nothing we can do will end. Are you in need of medical supplies? It'll take time to prepare them, I'm afraid, with all the fighting we haven't any stocks left. Do you help everyone who asks? It is a healer's duty, especially in these times of war. And it is needed, bitterly, which is what I have heard from everyone we picked up. Terrible. I wish I could offer aid to all those in need, but it seems not even our magic helps us keep up with supplies. You must hear a lot about what's going on. I don't need to hear. I get to see the results.
The magic the Albs are using is so destructive. Somehow they're managing to use pure Elex, and it makes me fear for our warriors. It's more powerful than Berserker magic? It's more destructive. With the damage it's causing, I can't believe it isn't tearing the Albs apart too. It must hurt them. Hurt, yes. But they're trained to reject emotions and feelings. Yes. They say Elex makes machines of men, but I have heard there are. Я чувствую, что здесь сюжет будет разворачиваться про то, что верхушка, короче, эквилибриум. What do you know about Elex withdrawal? I met an Alb separatist. He was brought in as a prisoner. His external wounds weren't so bad, but internally, emotionally, he was trying to cope with all those withdrawal symptoms, and at the same time he was rediscovering his emotions. All that pain, all that confusion. What happened to him? Where is he? He died. It was all just too much. I wish I could have learned more from him. If he could leave, so could others. Maybe that could offer hope to us all. Can you heal my wounds? Let me have a look. You don't seem to have any broken bones. Here, I think this will aid you. Thank you. We are here to heal. Besides, the more people who can patch themselves up, the less time we'll have to spend picking up the pieces. Someone has to do something. Doing the same thing again and again. It's insane. But what can be done that the warlords haven't done already? We can take a risk. То есть она меня не полечила, она мне выдала зелье. Rather than how we win it, come with me. I need someone to watch my back when I go look for some supplies. And I know I can trust you. I can't leave. Stormson, Caldron is counting on me. And there are so many wounded. You patch them up. I want to give people a chance to fight back. If I can pull this off, you will have fewer wounded to worry about. Why are people so blind? How can they stare at the same thing as you and yet see something so differently? You think everyone should think the same way? No, but if something is so obvious, why can't people see it? We're losing this war. Ой, привет, Our enemies Фо. can see it, we can see it. So, why won't anyone do anything about it? It's not like there isn't a solution out there, a way we can win. But people stick to their old ways and new К thinking слову, be damned. а у меня там все-таки включено что-то. Да. Ну-ка. Ну, хз. Короче, у меня пока включено, пускай. Ну так, да. И та библиотека, и решить пока что. Вроде пока все, картинка стала более-менее, если она яркая, надо вот еще ночью посмотреть. Внутри зданий тоже как бы все нормально освещено, а не так, что внутри зданий тьма, а снаружи блюр тебя в глаза бьет. Сейчас хотя бы блюр тебя бьет в глаза, но целиком картинка теплая, поэтому глаза не так будут напрягаться. If you say so. There's no point saying unless you're prepared to do. If you stay here, incomer, you'll have to keep your views out there. I think Goliath's walls have narrowed the opinions of everyone who lives here. Харизма, 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 харизма. Блин, мне запрещают в этом городе смотреть свои навыки. Вы тут совсем, что ли? Поехали. Орут они тут. А, сними эту штуку. А, технология. Может, это магическая технология? На самом деле, так-то оно и есть. Акира Ямаока.
Дайте сбегаю на секунду. Sunglasses. Ну, Sunglasses, блин, вот прям реально надо без всяких решейдов, надо играть в эту игру с солнцезащитными очками. Ой, привет, Соп. А, не успел ты у стула спросить, не успел стул ответить. Видите, стул плохой стример. Все. Мы сделали фиговый интерфейс, водянистые диалоги, которые размешаны водой. Мы сделали так, чтобы внутри здания у вас выжигались глаза. Но мы не забыли про то, что сделать в этой игре так, что можно посидеть на лавочке. Как игра тебе? Всрата. Так же всрата, как и Готика. Сможет ли она очаровать своей всратостью только? Я хз. На пенек присесть можно. Можно присесть на 2 стула разом. Во. Играю в эту игру. Я думаю. Hey, did you know there were some weapons brought back here to Goliad? Energy weapons taken from the clerics? I'd be interested in getting a look at them, if you know how I could get a chance to do that. Просто, блин, я на Нексусе вчера искал, как сделать здесь графику более-менее, я извиняюсь за мат, не ебущие глаза. Я реально первый стрим думал, посижу часа 3, я посидел, по-моему, час-полтора. У меня глаза слезились просто пипец как сильно. And if I did know something about them? That would be good for both of us. Listen, what I О, need да. is some help. Let's be straight. Ну, у Райзенов еще более-менее вроде, нет? Didn't you? Is that Графон. an accusation? This is a small town with lots of big mouths. There aren't really that many secrets. So, have you given those weapons over to the pit? Or do you still have them? I know some people who would be happy to pay for them. The berserkers don't want them. The clerics do. Are you some sort of traitor? Me? No, I'm no traitor. I just know some interested parties who would like to get hold of those weapons. I'm sure they would be grateful for your help. You'd be making some useful friends. Friends? You mean you're a cleric, or you know someone who is. That sort of accusation can get someone killed, so don't go shouting that at me. I'm no use to you dead. Besides, you can do with a friend, and the shards they bring. What will you pay me for them? Of course. I can offer you Elex if you give them to me. That would only be fair. And should you wish to learn more about technology, I could point you to where answers can be found. Мне нужен третий вариант. Говорит ли он правду? Сам найду, No, кого your надо. Alexid isn't worth the risk.
then superstition wins over reason. A loss for us all. Go, hand them in. A shame. I thought you would be clearer thinking than the others here. А, то есть я больше не могу к нему вернуться, да, и сказать, ладно, я передумал на... What you want to buy. А! Traders need to be authorized, and what they can sell is restricted. You'll need to look elsewhere if you want energy weapons, or anything more advanced than a hand-sharpened stick. And whatever you want to buy, you'll need to find the shards to pay. I could offer you some food as a gift. But... Well, since you disagreed with me about the cleric's weapons, I'd expect you'd refuse an offer of food, too. Блин, это так тупо. Я отказался сейчас. Я думал, я сейчас побегу, вернусь к нему и отдам, но... Игра говорит, хрен тебе. Tell me more about the clerics. You know about the comet that struck our planet? Well, back before the impact, Magellan had technology that could take you зато у into нас space винтовка or осталась. to the bottom of the ocean. So The clerics want to see that golden age return. We don't want to abandon all the things our people achieved. The clerics think that with Kalan's guidance, technology can sort out this mess of a planet. That it can mean safety and progress for all the free people. Блин, ну это так безумно тупо. Я даже не знаю. Какого года этот Элекс, а? Кто мне скажет? Просто его же выпускали, наверное, в районе 18-19, насколько я помню, да? Мне просто интересно, как можно настолько плохо сделать. В 17-м году. Да даже для 17-го года. 17-й? Обалдеть. О! Что это, блин? Я такой, о, вода, красный источник, классно. Зашел, сгорел. Welcome to the Mana Shrine. Have you been sent here with a task? Or are you here in search of a healer? Speak now. Or have you taken a vow of silence? it sounds like you're doing good work. Saving our world. The only work that matters. This is the Mana Shrine, where Elex is turned from poison to nectar. One day, all Elex will come here, and Magellan will be free from its influence. Until then, we must contend with the danger here. The power released from Elex can make the shrine a hazardous place. Please, be careful here. The power of Elex. Tell me, who are you? You've not said what you're doing here. Something brought you here, didn't it? You were drawn to this place. What are you talking about? Was it a strange sequence of events that brought you to Goliath? A disturbance, a change to your life, and now events have brought you here. You know you need to be here, but you don't yet know why, if I'm not mistaken. What brings you to me? Ноги. What goods have you got? Sure. Что ты знаешь обо мне? Что привело тебя сюда? Говори, и ты придешь к очищению. Я хочу посмотреть на твои товары. Конечно! Это харизма. Зелье маны.
Химия. Наверное, надо химию, да? What do you do here, other than give free advice? As Amric said, our hope for Magalan, that from from waste. So, the workers, well, that is supposed to be what happens. You save people. Yes, the biggest Elex corrupt last week. Я извиняюсь, но просто меня задолбал, он так медленно говорит. So I think but thinking, the searches for him. I can honest labor. I can put in a good word. Then, if you decide, if it is sharp, then I can. I know we all need to pay our. So. Maybe. Well, the guards tried Ragnar's stronghold. Kral spent a lot of time up there. While the guards might have been there already, they aren't the... Ой, блин, после вечера вообще трудно играть такие вещи. Очень трудно. Окон. Бронь. I hate it when people mess with my stuff. You think the armor in this place makes itself? Well, you wouldn't be the only one, but let me tell you, it's not true. Damned hard work makes it. My damned hard work. So don't get in my way. Can I get some of this armor? I am only authorized to hand out equipment to anyone who has earned it. A cultivator isn't allowed to wear the armor of a paladin. That armor goes with that rank and that honor. So, if you want a set of it, you'll have to work to earn it. Ой, Господи Иисусе. I'd like to trade. Pick your armor, choose your weapon, we can trade. Ладно, так. Воинский щит. Воинский щит. Война. Шлем охотника, шлем труженика, броня охотника, броня труженика. Немножечко силы добавить и стойкости. Будет сила парирования, будет броня. Восьмисотник. Ну, вот на нее, наверное, нацелимся. Охрана. Another one? I swear if security had been this lax in the days of Eric Eisenfaust, we'd all be clerics. What are you seeking here, stranger? Safety? A new start? Meaning? All those things can be offered to those who accept our laws. Who are you? My name is Angram. It is my duty, along with the other warlords, to ensure the laws are kept and the Berserker way preserved. We offer protection to those from outside who understand that Edan is working to help Magalan. Stick to the laws, respect our ways, and you will find Goliath welcoming.
Break the laws, show contempt, and punishment will follow. You will have a fair chance here, if you understand that. What are the Berserker laws? They were laid down by Amrek, who founded the Berserkers. So says the first article. The second law says pure Elex is a curse on Magalan. Our Blah, third blah, law blah. states that world hearts are sacred. The fourth law says mana must be preserved. Nature can purify Elex. The fifth law states all free people are equal. Now, as a warlord, it is What happened? the warlords will hear evidence and pronounce sentence. Break one of the 5 laws. Our laws I was told there was work here. If you have taken our laws to heart, then yes, there is something you can help me with. Это же не вступление к ним. Такое внезапное вступление к ним, не? Tell me about the law. Carelessness. The fifth. I agree to follow the laws. Visit Jorah at the pit. All the captured weaponry from the last Alb attack has been stored there. Bring me one of the Elex weapons. I'll get you the weapon. Follow the law and do service. Those are the only ways you will earn my trust. Speak to Jorah if you have any more questions. Now go. Get the hell out of here. Сорян, сорян, сорян. Чё вы так это? Пипец вы, конечно. Another damned outsider. We ought to lock you up until we can ship you back to where you came from. You have a... Can you think of one? The clerics gave us the Alps. They found, kill. The only thing stopping these Teach me. Yes. Я ненавижу таких, как ты. Такие, как ты, так много плохого наделали нашему миру. Убивают моих братьев. Научи меня чему-нибудь. Да. Что? Ну посидите над игрой больше, пожалуйста. Ну это просто уже даже не смешно. Когда увеличивают выносливость, это, кстати говоря, неплохо. Don't think you can steal anything here. Stay alert out there. What good? Understood. Ну, именно торгуют оружием. Хотя оружие даже не отсортировано по стиле. Блин, пипец большой лагерь. Что-то думал, что он маленький, там сразу поднимаешься, будет эта штука. Она не сохранился, надо сохраниться.
Слушайте, в зданиях стало гораздо более приятно. Я так скажу. Блин, конечно, все равно Блум вот этот адовый. Но хотя бы просто вот освещение в здании нормальное. А не то, что на улице ядерная только что бомба взорвалась, а внутри как будто... Я не знаю. Дементоры развлекались. По-иному и не скажешь. Так, я так понимаю, это... То есть у них есть вот такой... А это вообще нормально, что у них этот проход никто не охраняет? Давайте чуть-чуть побегаем здесь. Например, есть какой-то... Ой, блин. Какая-то хрючка, блин, ходит. Блин. Блин, боевка здесь, конечно. Как же к ней привыкать? Я не знаю, вот интерфейсника реально, мне вот интересно, они вот во вторую часть я просто видел у Экзарча, хотя я не видел полностью, они повесили интерфейсника нафиг прошлого, да? Что во второй части настолько лучше интерфейс. Ну просто сделать полоску ХП, потом полоску неизвестно чего, но я думаю, что это мана, которая не используется в игре в начале, и полоска выносливости вокруг. Вы просто понимаете, насколько это дико? Not now. Хочу уровень, поэтому я побегаю здесь побольше, поищу всяких гадов, которые меня будут шотить. Танк. Все, World of Tanks, господа. Блин, тут тоже эта херня ходит. Я думаю, что эта херня будет меня шотить. Давайте попробуем. У него черепок. Я думаю, он меня шотнет. Ну, не шотнет. Конец. Не, слишком. Его можно расстрелять, но, блин, стрелу надо где-то найти. Ладно. Кстати, я этого обыскал, не? Да, обыскал. Ладно, вернемся в лагерь. Вау.
Нифига себе там у них над крепостью. Телепорт кузнец активирован. Ну почему у них нету охранников на выходах из лагеря? Что с ними не так? Мы берсерки, мы... Я не знаю, мы такие сильные, что ли, или чё? Один стражник на несколько врат, это, конечно... 10 из 10. Ух ты, какая веселая локация. Все, люди, Тарков, да? Ну, это не воровство. Сорян, сорян. Тебе лишь бы тапков, да. Это отель в Галиете. А, это Рагнар уже. Так, я к Рагнару не хотел заходить. О, здравствуй, Дурус. So, you decided to stick around. Well, I've been given a job by a warlord Ragnar that I think might suit you, if you want to stay around for longer. Tell me about the job. Well, the task I have on offer should profit you, and though it's not the best way to sell our community to you, it should demonstrate that we're open about things here. You see, there was a murder committed just outside Goliath a few months ago. A rather dedicated berserker named Ascor was killed. There's been an investigation, but no definitive answers as to why he was killed. So, Ragnar wants me to follow up and find the murderer. And what can I do? Well, I'm having trouble getting answers from people. Maybe an outsider will have more success getting them to open up. Would you talk to the suspects and see what they have to say? Does Ragnar think a berserker murdered Ascor? Ascor was killed with a sword, and there aren't too many people who use swords outside of Edan. But if Ragnar's right, then there must be someone who was outside the walls at the time of the crime. So, Ragnar drew up a list of 5 suspects. No idea why these 5 exactly, but Ragnar will have his reasons. Ух, блин. Как много информации. Tell me about the victim. His name was Ascor. He was a warrior, newly promoted from cultivator. Ragnar had high hopes for him, but Ascor wasn't popular. He went missing around Mana's Eve 3 months ago. No one knew where he'd gone, and it wasn't like he had many shards to up and disappear with. Then one of Ragnar's patrols found Ascor's body rotten up in the forest. It looks like he was stabbed several times with a sword. Whoever did it was strong enough to overcome him, but clumsy. They didn't find anything on Ascor to point to who might be the murderer. And you think I can find the killer? You're a stranger here. That means you might see things I won't. What kind of logic is that? To be honest, I think this is a dead-end job. But Ragnar, against all the evidence, seems to think it was a berserker that killed Ascor, and he wants answers. Me, I think it's a wild goose chase. None of Ragnar's questioning has thrown up any proof a berserker was involved in this, so
Chances are it was an alb, an outlaw, or a reaver. But if a warlord has an itch to scratch, then that means we have to go and scratch it. So, let's cross all these suspects off the list and give them some closure. Is this why you brought me to Goliath? To do your dirty work? I brought you to Goliath to give you a chance. And this is a way to earn it by getting a warlord on your side. Сорян. Вы неплохая We команда. make a good team, Duras. We're a team. I'm ready if you are. Do you think we make a good team, Duras? We're a team. I'm ready if you are. I'll find the murderer. Ragnar wants answers. He seems determined to find out what happened. Myself, I don't know if we'll ever know what happened. But if we can eliminate these 5 suspects, he might let this go. And who knows? Maybe one of them did do it, and you'll get the proof. Will the suspects talk to me? Tell them you're investigating on Ragnar's orders. They'll answer your questions. Let me know if you need help. Remember, my sword belongs to you. Who are the suspects? A group of people who were out there in the forest at the time of the murder. First on the list is Baron. He's a guard. Well, he's supposed to be a guard. As far as I know, he doesn't have an alibi. But I think the only real reason he's on the list is because he knew Ascor when he was younger. Then there's Thorgal. He's in charge of a world heart in Abessa. I have no idea why Ragnar would put him on the list. Maybe just to be complete. Third is Garen, a hunter. He was reliable, but he seems to have lost heart in himself. There's something troubling him. Last are Eardor and Rock. Rock I can't get a handle on. There's something he's not happy about. Eardor is still wet behind the ears. Bit of a whiner, but seems to care about his job. They were all outside Goliath at the time of the murder. What do you want me to ask them? Where they were 3 months ago around Mana's Eve when the crime was... 3 месяца назад? They thought of Ascor. Пардон, что? Confession. I doubt any of them did it, but you'll get a sense of the men. and then Я you не report помню, back где я to был us 3 those месяца days. назад. Вы о Where чем? can I find them? They're all still out there. Track them down, then report back to me when you've discovered something. Welcome, incomer. I hope you are being treated well. Goliath has always opened its doors to the... As for me, I think the... Will I? It will mostly be talk. If you want the people... Once they do, you will have a place... And they will... We Berserkers believe in second chances. Teach me some. Sure. Лекарь, теперь это так называется, да? Who are you? I am Cormac. Я извиняюсь, просто, Warlord, блин. A gift given to us in our time of need. We can channel power Они through тут our говорят по bodies полчаса. And yet, it seems so normal now, doesn't it? We have only just started our study of it. And the Hammer Clan has made that... What do you... Our laws bind us. How we interpret the... Death and exile shouldn't be the only sentences. There should be reward... You think other Dedicated, not harsh. And sometimes Just imagine, if we Berserkers could enhance the cleric's energy weapons, or the outlaws explode... Now, Angram would say that giving into technology would destroy... But I wonder whether holding on to the laws too tightly... After all, there were those who tried to stop using magic. They said it was against nature. Whatever my thoughts, the law... Other... Give any group a name and they'll use... But, while there are always anyone who forgets that...
You have... Not traitors. Troublemakers. You think we should use the law to silence anyone? I say they need to be convinced that our cause is... I've been saying, but it seems some... Maybe. Perhaps. You could do me a favor and talk to Elder. You will find О, him блин. dealing with the other Я cultivators. случайно I'd be скипнул grateful if не you то, could что find out the хотел. reason he's upset. Before this bad... You should think about leaving. Да не особо шут. Так, я понял, что это за... Ага, я здесь и был. Так, вообще, мне тут какого-то чела найти надо. Мне надо найти Альвара. An end will be brought to all of them. Стражник, ночной стражник. Well, there is always talk of that. Типа элитка. Inefficient. What the hell were you thinking? Good idea. Exactly. Now get out of here. Альвар мертв. Напился до супер чертиков, я не понял. Неплохо. Сет эликсита. Вот ведь вопрос, что сперва пытаться качать быстрее опыт с заданий или опыт с монстров. Тикс. Не, ну в принципе, знаете, левел дизайнер на пока сойдет. Вот это то, что немножечко удерживает. Геймдизайнер на открытые миры в готике. В готиках. Они так выглядели довольно-таки самобытно. Че, пойдем сдадим? Что я вообще за пределы лагеря вышел? Да.
это боевка, конечно. Нормально он развернулся и сразу такой продолжил. Ладно. Это, по-моему, большой ящер, да? Ой, блин, я хотел лук достать, в итоге вожак стаи. Ну тогда и ладно. Не хочу с черепковыми пока драться. Пойду расскажу, что трупик хладный лежит у них под лагерем. Рика. Hello. If you want to rest, you should find yourself a spot and relax. And if you are hungry, we can surely find you something to eat. Do you welcome everyone with that speech? Not everyone here is as welcoming as they could be. We're all in need of help. All the free people. So, wherever you came from, your help is welcome. What's the point in us seeking to rebuild the world if we continue fighting? We need to build one world together. I hope you can see that. How long have you been with the Berserk? I was born, What's so good about as Eisenfaust said, of all the places and all. And Eisenfaust wasn't. With respect for all his. We have organized. You do not need everything. I could get Good. You will find. Ragnar will help you find your. Is there something you need doing? There are always things that. Of course, for the highest ranks, we must all look to the warlords. Ask in Goliath, and you'll find. Though. Tell me the task. Confident without the details. You'll get on well. Our scouts reported that if. Let's just say the clerics. But the weapons they left behind, they could cause a great deal. I want you to collect them, and you'll find him at the pit. He and the. Посмотрим. Ну, кстати говоря, вот здесь это как раз-таки очень темно. Ну ладно. I would have approached the situation differently. Здрасте. А, ну да, я же с тобой говорил. Что-то внизу там делал. Ладно, идем куда получается? Вот сюда телепортируемся. Ой. Кстати, да. Кстати, да. Талант выживать, талант навыки, харизма, интеллект группа. А ну это берсерк. Я, наверное, клерика буду смотреть, хз. Способность.
Ладно, где там ранник? Wait. One moment. What now? Seeing as you're looking to settle down here, you'll be needing to make friends, won't you? So, friend, why don't you head down to the tavern and bring me something back? You're going to get drunk on guard duty? It'll take more beer than you can carry to go to my head. Come on, I'm stuck here. Least you can do is get me a pint. What do you want from the tavern? Beer, water, hops, barley. That touch of genius, nectar of the gods. Oh, now I really need a drink. Ой, блин, чел. Я понимаю, ну что у тебя друг тут сдох. Кому я это должен сообщить? Я же ему это должен был сообщить. К Эльдору, что ли, мне надо? Ходить. Сказать, что... Ну, давайте. Не знаю, на стриме вообще что-нибудь видно? У меня вопрос. Потому что я могу, в принципе, накрутить яркость немного фильтром. What? Is there someone there? I found Alvar. Oh, great. And what excuse did he have for not turning up? A pretty good one. He's dead. Excuse me, what? I asked you to bring him here, not kill him. Well, I didn't. He managed it himself. He took a chem Сильно overdose. поест. Asshole. Couldn't even take chems right. Сейчас, секунду. Тогда. Идем сюда, идем сюда, идем сюда. Сейчас. Не то. Секунду. Где это было-то? А, вот. Так, точно не это. Так вот там. Do you know who sold Alvar the chem? Me? I didn't even know where Alvar was, but I hope someone finds that drug-dealing stretcher Raptor got and puts him out of our misery. I'll have to risk it and go to Cormac myself, and hope I don't get exiled for abandoning my post while I do. Thanks for taking care of that. Good to know some fly-bitten wanderer I've never met before cares about me more than my own superiors. Take this Elexit. Oh, and the спасибо. humble thanks of the mighty warrior they left in charge of a whole sector. Always when I'm sleeping. Eldor, I've heard you're causing trouble with the Eisen clan. What about it? Do you have a problem with the Eisen clan? It's not me with the problem. It's that self-important pinchstick Orin who has the problem. He won't serve me, or anyone else from the Hammer clan. You want to do a 10-day stretch of guard duty and then find out you can't even get a beer at the end of it?
Why won't Orin serve you? You'd have to commune with the pilgrim to answer that one, because I don't know. 1 minute Orin will serve us, the next minute he won't even let us in the tavern. What's all this got to do with you? Cormac doesn't want conflict between the clans. Well, someone needs to speak to Orin then. It's that self-important sack of ass grapes that is the problem. Да. You get him to change his mind, and let the Hammer clan back in the tavern. That will sort everything out. Are you looking for something? Ну, стриме вроде стало лучше. К слову. То есть здесь можно отметки делать на... Что такое показывается? Is someone there? Can we trade? Look around. Самого... Замечательно. Сколько? 190? Купить, что ли? Давайте купим. Чё нет? Я хочу. Я хотеть. Нормально, мне нравится. Что ты можешь меня научить? Многому чему. Боевая подготовка. Что за увеличивает боевое умение? Как это понимать? Увеличить опыт за убийство врагов. Насколько? Блин, я не знаю, что развивать. Наверное, вот так сделаю и вот так. Или нет? Сейчас. Это, по-моему, выживание было, выносливость, да? Это было бы очень неплохо. Стойкость надо. Вот стойкость сейчас разовью, потому что, ну, выносливость, она для всего нужна. Лучше попадать, да. Ага. А просто почему? Лучше попадать. Yeah, it needs to be totally reworked. If you can get the spares. Оран, You здравствуй. completely sure? I mean, yeah, what the fuck? Give me a drink. What'll it be? Десяточку пива. Да, полный стак мне пива, пожалуйста. Полный. Everything was better earlier, but The Hammer clan sent me. Ah, that's a shame. Bar's just closed. Then open it.
You're going to serve the Hammer Clan from now on. Am I? Strange. Here was me thinking I decided who gets served. And I don't have any reasons why I should change my mind. Понятно. Так, что надо, чтобы качать харизму? Ой, да идите вы все в задницу. You think you can get a hold of a decent set of Alb components? I can find some shards to cover that. That has to happen sooner or later. Где это харизма? It's his own fault. Nobody listens to me. Взлом, Господи Иисусе. Don't ask me what that was about. Харизма. Frankly, they should be showing more respect. Трясти Yeah, you just интеллект. can't find those these days. Вот что надо качать? Why would you even say that? Обучение 3. I call that dangerous half knowledge. I just can't believe that. You think you can get a hold of a decent set of Alb components? there anything I can we're find not some short shards of to cover these that. I don't want anything to do with it. It can't end like this. Is there anything else? Don't get me wrong, the people here can be fair, and if you... all of which is... the people of Tavar might as well be... What I don't understand is the hatred for clerics here. Certainly the clerics believe... It sounds like... What about you? Are you going to pledge allegiance? I'd like to know more about the clerics. Is that so? You want to learn of Kalan and the technology he offers those who follow him? I'm not sure that life in Ignadon would suit you. Technology is far from forbidden there. In fact, it's seen as Magalan's best hope. And your decision to give the plasma weapons to Yora, well, that makes me think you don't share that belief. Потому что знаешь что? Я хотел тебе подумать его отдать. Я Йоре не решал это отдавать. Я не знал про Йору вообще. Господи, игра. What that was about. Are you completely sure? I mean, Пощади. huh? Винный погреб. How is that even possible? Ладно, давайте почитаем теперь. That's it, I'm out. Вопрос, где это? Вот я спер книжку. Где она сейчас отображается? Не здесь же? Не думаю, что здесь. Ай. А.
А квест уже завершился. We need this damn thing, but these mutants are everywhere. There! There, you hear that? They're coming from above. Hey, you idiots! Move your asses and get them! I'm looking to make a trade. And what brings you to me? I've heard you're the person to talk to when you need something hard to get hold of. Did Angrim send you? Look, I don't know where he gets these ideas about. I'm not here from Angrim. I need to buy a laser weapon, the sort the clerics use. I got hold of one recently, but then Hakon spotted it and confiscated it. Do you know how I can get hold of another one? And if you can get me one, can you get me, say, 3? Are you insane? I don't know this man. I've never met him. Keep your voice down. I'm sorry, stranger. I've no idea what you're talking about. Trade? Me? I'm a solid, honest berserker. I don't know who told you what, but get lost before you get me exiled, or worse. I'm going. Ну, давайте принесем челу пиво. И скажем, чтобы пошел нахрен, если он попросит еще чего-нибудь. Это ж гопика. Гоп-стоп, и тебя гопнули. Блин, мне то жарко, то холодно. I brought your beer. Ah, that's what I need. About time, too. And so here's where you give me my reward. Your reward was getting in through that gate. Be grateful. Letting people in is your job. So is keeping people out. I give the word and you'll never get in here. How about you pay me and give your word? Are you looking for a fight? Because you've got one. Блин, какая здесь боевка, просто я не знаю. Пошаговая, вы понимаете, пошаговая. Блин, я забыл сменить все сцену, сори. Кстати, вот это скажу. He's dead. Yeah, I knew nothing good would happen to that old. Thank you for. Where is it? Below Rag. Right. I'm. About. Eh. So. How about? Are you? Ни хрена себе ты. Да. Блин. Это можно сделать даже без особых этих трат. Я хочу его отмутузить. Потому что пошел он в жопу. Все.
Блин, да серьезно, вот еще и камера здесь вообще просто замечательная во время боя. Да... Принес себе пиво, а он еще тут выеживается. Не, здесь, блин, я просто еще не учитываю, как работает парирование. Не понимаю немного. Сейчас. Ну, это долго будет, это долго. Я пока тут научусь не... Но он отличная цель, чтобы научиться здесь вообще бою. По крайней мере... А? Вау, вот это, конечно, клево был. Ладно, ладно. Сейчас, видели, я уже на четверть его снял, так что нормально. Ай. Сволочь ты такая. Пипец, блин, он камбуху сделал. Ну, короче, как можно дальше от него стоять в начале диалога. Да ш... Да... У него есть лук. Господи Иисусе, как это тупо. Да...
Да, ну это километр, пардон, игра. Давай. Он за километр стоит, делает удар. И ты такой... А я все равно получу урон. Я приношу ему пиво, а он бычится тут, понимаешь? Ведет себя как это. Да вот это что? Ты перекатываешься назад на километр. Кстати, очень много особый прием дел. Да ну... Ну он километре от меня стоит, серьезно, игра. Блин, готики были более правдоподобны по оружию. Здесь просто они бьют воздух в метре от тебя, и ты умираешь. How about you? Блин, ну, я не знаю, как это... Сейчас, подождите. Секунду. Сейчас. Пушка просто грязная. Жесть. Ты же в курсе про квантовый эффект, что сложно сказать, что какой-то предмет находится в каком-то конкретном месте? Нет? So, How about you? are you? Да... А вот когда уклоняться, игра? Когда уклоняться? Ну это, извините меня, ну это реально километр. Это реально Он достал меня за километр. Квантовые мечи, да, я понял, кажется. How about you? Вот вы мне скажите, толк придумывать здесь систему воротов, когда она работает, ну, в 1/3, в 1/4 только случаев. А вот сейчас он меня на такую маленькую ударил. Вот скажите мне, вот что я сейчас сделал не так? Разработчики Elex, уважаемые, что не так в вашей боевке? Что я не так понимаю? Я понимаю, что он черепковый.
Но все же. Надо было влево. And you're letting so how are you Да, ну может, конечно, его попозже попробовать приструнить. Но это просто, я не знаю, боевка, в которой половина уворотов идет просто непонятно куда. Это то он станлочится от удара, то не станлочится, тоже вообще. and you're how about you pay are you Да, доставай, доставай. Блин, вот серьезно, это вот просто ух. letting Блин, как я умудрялся еще и пушкой его. Мегаимбов парирования. Здесь что-то есть типа блока, но он меня в него пробивает. Проблема в этом. Сейчас. Типа есть вот оружие лечит. Есть очень хорошая атака. Есть очень хорошая атака это. Особая, но, блин. Есть параметр парирования, только непонятно, от чего он зависит. Вот. Я, кстати, понимаю, что тут. Не, вот он... Не, его можно раскочевряжить, но, блин, вот как здесь работают увороты, я просто шатал. Если бы они работали нормально, это было бы легче легкого. Но они работают... Ну, собственно...
собственно, система готики. Ты сражаешься с управлением больше, чем сражаешься с миром, окружающим тебя. Блин, ну это просто пипец, он стоит за километр и задевает. Это ненормально. У него меч 2 раза длиннее. Вот иногда он отшатывается. Пахнет дропом. Да и не знаю пока. Но я, в принципе, больше вот от игры и не ждал. Но, блин. Происходящее. А я фиг его знает сам. Ну, то есть инвульт-то не дает это точно. Проблема в том, что у него меч, блин, как погода. Он там застрял. Он там застрял реально просто и начал расстреливать меня из лука. Господи Иисусе, как это плохо. Ладно, давайте еще парочку раз, потом
подумаем, как это можно пройти по-другому. Я, кажется, нашел дзен. Сейчас пройдем. Дайте мне в туалет сходить. Как это, блин, тупо! Ой, блин. Сейчас. So, are you? Ну, блин, ну километр. Если что, я не нажимал на перекат. Я просто нажимал назад и влево. Нажал. И он перекатился. Вообще здесь просто... Здесь, если что, перекаты еще на двойное нажатие. И никак иначе, как я понимаю. Вот. Блин, я не успеваю его иногда обходить.
Блин, ну я хотел перекатиться назад, а не отступить на сантиметр. Господи. Почему он иногда перекатывается назад, а иногда такой, я шажочек сделаю назад, пожалуй. Хотя разница между ними колоссальная просто. Вот я просто, когда ты перед ним, и он начинает делать удар, я не понимаю, что делать. Я не успеваю за него зайти, и все. Остальные варианты просто, я извиняюсь, сосут в этой игре. Перекат сосет. Ой, я жив! Мы начали драку. А почему он, кстати говоря, вообще это? Или я на него просто так уже напал? Он вообще делал не в ту сторону, делал в километре от меня. Я не знаю, его меч достигает Африку просто, я не знаю. И можно на километры ассасинетить цели. Вы видите, насколько я боюсь его ударов?
Блин, ну чуть-чуть же осталось. Ну, сволачество то, что он к стене иногда припирается. Ну, почти, почти. Я это сделаю. Это принципиально уже пройти его на этом уровне. О, блин. О, блин. All right. You made your point. I won. Now, you pay. Просто вот тебе. Okay. Stop talking and pay me. Right. I'll pay. Just don't hit me again. Your buddy Alvar's dead. He is? I mean, what? He's dead. Господи, у меня мандраж вот такой уже. Вот, весьма показательный бой, по которому можно понять, что это за игра. И насколько здесь что бесполезно.
Дайте я там посмотрю. Еда-то должна быть. Жареное мяско. Блин, я думал, его можно будет обыскать. Кстати, я вот теперь вижу, что там реально вот темное на темном, просто браво, браво. Там линейка реально, она вот здесь заканчивается. Не знаю, на стриме это видно или нет. Что там такое? Ну, справедливости ради, я же не тибагал. Всегда можешь вернуться. Вопрос в другом. Что мне теперь здесь делать в этом лагере? Так. Я думаю, что скоро надо будет заканчивать. Вот что мне надо будет делать в этом лагере. Орнер, а это чё, чё за Бигби вообще? You're responsible for overseeing the pit, aren't you? What's that to a hunter? So you're responsible. А, Бигби там, мол. Понял. Это квестодатель, оказывается. Why? Have you... Agram sent me to collect an Elex weapon from you. Did he? Yes. He said it was captured from the clerics. He wants to study it. And you want me to give you this weapon, do you? Yes. Where is it? I have it in my house. It's awaiting processing at the pit. If you want it, you'll find it there. And I can take it? You know your instructions. You know where the weapon is. Do you destroy everything that comes to you? Or do you ever try any of it out? Good idea. Stop, thief. You think you're... I'm not stealing. Our laws are clear. Any Elex... You told me where I could... I did. You didn't. And that is the lesson. We all... You mean I should have... Return to Angrim. It's his test. It's for him to... Follow me. And let us hope for your sake. So, you have... А нельзя было его вообще нахрен... Any Elex technology should be given to the pit. And do you have any... You sent me... I also told you to follow Elex technology. The world is full of people who treat words as breath. You have broken our laws. Find a berserker called Rogar in the Valley of the Damned, and penance will be paid. But if you intend to spend time here in Goliath, that is my judge. Thank you, Jorah. You may return to... Sir? Вы... Извините меня... Вы, берсерки, ебанутые. Извините за мат. Но у вас с головой не все в порядке.
Мне кажется, блин, у изгоев будет больше с головой в порядке, чем у вас. Мы все такие на пафосе. Так, что мы пытаемся сделать-то тогда? Гуляем по окрестностям, поубиваем местных зверушек? К слову, ну-ка, секундочку. Я буду качать примерно, ну, все. Why do you think you're... You've seen the enemy. We are the... Why does it matter how... And how do you... In a fair fight. Not... If we've crossed the line and are prepared to kill a man, why... Ладно, начнем что ли квест по расследованию делать. Хотя не, я его хотел бы в следующий раз поделать. Хорошо бы выйти и побегать. I'm watching you. Don't do something stupid. Если хочешь, я могу еще раз тебя отметелить. Давайте эту побочку сделаем с приближающимся изгоем. Внедрить. Страдатель, есть дневник. Ну, давайте сперва, раз уж мы вышли оттуда, все-таки... Это я беру и бегу. Я думаю, просто по основному, вот, ну не по основному квесту, но для этого лагеря, я так понимаю, немного большой квест. Не, ну к слову, вот сейчас с решейдом. Давайте я это еще раз уберу. Вот, кстати говоря, гораздо лучше. Давайте просто без решейда я буду. Ой, блин, сейчас. Фильтр этот уберу. Просто буду играть без решейда, потому что ночью не видно.
Или включать его когда-то надо. Библиотеки, в принципе, достаточно. А ты умеешь плавать вообще, к слову? Здесь речушки-то, в принципе, не сильные. Пусть сырое мясо. Окей. Здравствуй, чел. Back the fuck off, all right? You don't need trouble. Just walk away and pretend А you didn't find если me, okay? с этим? You're the one in trouble. And you came here to talk, did you? You want me to talk? Well, how's this for talk? Go fuck yourself. Не знаю, ладно. Why are you hanging around outside Goliath? What? I can't stand here? You gonna hassle someone for just standing here? What are you, a fucking owl? So what do you want? How is life as an outlaw? Total unmitigated and relentless fucking joy. I mean, look at me. Who wouldn't want to be stuck out here waiting to get eaten by raptors? You're not happy being an outlaw? You know, at least it was my own stupid, shitty decision to be out here. Those poor dumb pricks up there, they come out here to get eaten by raptors because some other dumb prick tells them to. If there's one thing I've learned, if you're gonna end up in this shit, it's better to make that shit yourself, rather than roll around in someone else's. What are you doing here? I'm waiting on your mom. What do you think I'm doing? Нифига Find себе. some shit that's worth selling. You even know how much tech they have stashed in their pit? They actually throw all that shit away. But while I know that, it's not like I can hang about up there in Goliath to try and get it. Those tree shaggers get funny about outlaws. Sometimes they bar you from the town for no reason. Are you waiting around for Ornir? Maybe, might be. There's a chance I know a little shit by that name. He sent me to find you. So who are you? The errand boy? What, he's got so rich trading with me that he's got servants now? I'm here to kill you. What the fuck? That little shit. Listen, you go to him and get that dickhead to start trading again. Tell Ornir I want the shit he promised me. What shit? The shit. The technology Ornir owes me. The prime pieces from the pit. Well, prime is stretching the description, but it's a good arrangement. The Berserkers get rid of the tech they don't want. Ornir gets shards he does want, leaving the question, what do you want? You're barred from Goliath? Not barred as such, more like forbidden entry on pain of death. Just took some shit, that's all. It's not like they were even using it. Like I said, they throw all sorts of valuable shit into that pit of theirs. So I'm here to collect it and put it to use. I'll get that beast myself. А какого черта эта бочка взорвалась?
Ой, блин, не, люди, все, пока все. Пока все. Блин, я опять забыл сцену переключить. Я, пожалуй, пока закончу. Не, Эликс пока, типа, вполне можно продолжать. Подпривыкнется с боевкой. Подпривыкнется с боевкой. Диалоги тоже, конечно, пока... Ух, ну блин, это первый лагерь, который у тебя перед обучением, это вот этот лагерь Берсеркер. Воюем за ману, трахаемся за ману, пьем за ману, все что угодно за ману. И, блин, ну... Посмотрим, что у других. По идее, одни ширяются эликсом. Эти эликс превращают в ману. Одни ширяются эликсом, третьи в технологиях используют эликс. Посмотрим, что там у других двух фракций здесь есть. Сами мы из тех, кто делает с эликсом все и сразу, так понимаю. Альбы принимают эликс, используют его в технологиях и... используют его в псионике, я так понимаю. Или там что у них, я даже не знаю. Ну, на самом деле, вот просто хочется поиграть во что-то такое, а фиг его знает во что играть. Таких игр-то мало, на самом деле. ПГшных там. Да что там так опять такое, а? Что опять за клип? Я разберусь с этим зверем сам. А, у него там... Я почему-то увидел, что это бочка горела, которая и без того горела, а там, оказывается, баллон с газом был за ней. Эта бочка взорвала. Я неправильно увидел. У меня внимание сосредоточено было на враге. Я видел, что огненное это, и я такой, откуда, что за фигня? Ну, наверное, не стоит подходить. И она прям рванула сразу же. Ладно, увидимся, я думаю... Я не знаю, когда с Эликсом увидимся, возможно, вечером. Давайте. Пока-пока.